Hi guys, welcome back to the channel Smart Study with Tasbeen. Please do like, subscribe and share my channel. In this video we are doing Sri Narayana Guru Open University's second semester paper reading and writing English. We have already discussed block 1, block 2. Now we are going to discuss block 3 of the unit, that is language development part 2. We have already discussed block 3's unit 5. Now we are going to discuss unit 6, that is active and passive voice. First of all, what is active and passive voice? That is the form of verb that indicates whether the subject performs an action or the subject is recipient of an action is termed as voice. Subject ആണോ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല സബ്ജക്റ്റ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വോയിസ് എന്നാണ് പറയുക. വോയിസിന് രണ്ടായിട്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് വോയിസും ഒന്ന് പാസീവ് വോയിസും. If the subject of a sentence is given emphasis or if the subject acts, such a sentence is called to be in the active voice. Subject ആണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയും. If the subject is being acted upon, സബ്ജക്റ്റിന് മേലിലാണ് ആക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പാസീവ് വോയിസ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസസ് പറയുമ്പോൾ എംഫസിസ് എവിടെയായിരിക്കും? ഒബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കും എംഫസിസ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, പിന്നെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയിസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഹി വിൻസ് ലോട്ടറി. അത് നമ്മൾ എ ലോട്ടറി ഈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടു വയ്ക്കും. എ ലോട്ടറി ഈസ് വോൺ. വിന്നിന് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ആക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വോൺ ബൈ ഹിം. ഹീനെ നമ്മൾ എന്താക്കും? ഹിം ആക്കും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹീനെ എന്തൊക്കെ ആക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടെ നമ്മൾ പറയും. നെക്സ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ആം ഓർ ഈസ് ഓർ ആർ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേർബ് പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, ഹീ മേക്സ് ടോയ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അന്നെങ്ങനെയാണ്? ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വരും ആദ്യം, ടോയ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഹിം. നെക്സ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അതിനെ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ആം ഓർ ഈസ് ഓർ ആർ പ്ലസ് ബീയിങ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹീ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഈസ്, നമ്മൾ എന്താണ് ബീയിങ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈസ് ഫോമുലയിൽ വരുമല്ലോ, ഈസോ ആമോ ആറോ ആഡ് ചെയ്യണം. ഹീ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഈസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടേൺ, റൈറ്റിംഗിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ റിട്ടേൺ. ഹീനെ നമ്മൾ ബൈ ആഡ് ചെയ്യുക. ബൈ ഹീനെ നമ്മൾ എന്താക്കും? ഹിം ആക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൻറ്റൻസ്. പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളതിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ടീം ഹാസ് വോൺ ദ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ദ പ്രൈസ് ഹാസ് ബീൻ വോൺ ബൈ ഹിസ് ടീം. നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹി അഡ്വൈസ് മീ, ഐ വാസ് അഡ്വൈസ് ബൈ ഹിം. നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് ബീയിങ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹി വാസ് ടീച്ചിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വർ ബീയിങ് തോട്ട് ബൈ, ടീച്ചിങ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ തോട്ട് ബൈ ഹിം. നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ഹാഡ് കൺസൾട്ടഡ് ദ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ദ ഡോക്ടർ ഹാഡ് ബീൻ കൺസൾട്ടഡ് ബൈ ഹിം. നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൾ ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹി വിൽ അനൗൺസ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട്സ് വിൽ ബി അനൗൺസ് ബൈ ഹിം. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഫോളോയിങ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക സബ്ജക്റ്റിനും ഒബ്ജക്റ്റിനും. പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇൻ ടു സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദ പാസീവ് വോയിസ്. അവിടെ ഹീ ഈസ് റീഡിങ് എ ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ എ ബുക്ക് ഈസ് ബീയിങ് റെഡ് ബൈ ഹിം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് only those sentences with transitive verb can be converted into passive voice, and intransitive verb has no object, so it cannot be converted ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, he constructed this tunnel, but this tunnel was constructed by him. Okay, next certain stative verbs such as belong, want, remember, lack, resemble, etc. do not have any passive form avarkilla. Okay, next in the passive form only the past participle of the verb should be used. Example, he arranged this entertainment show. Anganeyanengil this entertainment show was arranged by him.
നെക്സ്റ്റ് the verb in the passive voice takes singular or plural form depending on the object. ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ തീരുമാനിക്കാൻ. ദറ്റ് ഈസ് he has brought some apples. ആപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്, അത് പ്ലൂറൽ ആണ്. സോ some apples have been brought by him. ഓക്കെ, ഹാസിൻ്റെ പകരം എന്താവും, ഹാവ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് the verb in the passive voice should be followed by plus door ആണ്. ബൈ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യണം. ദറ്റ് ഈസ് he took my chair was taken by him. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അവിടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോണൗൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ വന്നാൽ മീ ആക്കുക, വി വന്നാൽ അസ് ആക്കുക, ഷീ വന്നാൽ ഹെർ ആക്കുക. അടുത്തത് ഹി ആണെങ്കിൽ ഹിം ആക്കുക, ദേ ആണെങ്കിൽ ദം ആക്കുക, യു ആണെങ്കിൽ യു തന്നെയാണ്, ഇറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാസീവ് വോയിസ് വേർബ് വിത്ത് 2 ഒബ്ജക്ട്സ്. 2 ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റും ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റും ആയിരിക്കും. അവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ വാസ് ഗിവൺ ആൻ ഓൾ പ്ലഫ് ബൈ ദ ഫാമർ. അപ്പോൾ അത് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും, ആൻ ഓൾ പ്ലഫ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ ഹെർ ടു ഹെർ ബൈ ദ ഫാമർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കിയാൽ ഷീ ഷോഡ് മീ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോർട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ വാസ് ഷോൺ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോർട്രേറ്റ് ബൈ ഹെർ. ഇനി പാസീവ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. In some sentence the object is followed by an object complement. ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യും, വിച്ച് റിഫേഴ്സ് ഒരു നൗൺ ആവട്ടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആവട്ടെ, ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് an ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറയുന്ന നൗണോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആവട്ടെ. ഇൻ ദ എബോവ് സെൻറ്റൻസ് ഹെർ ഇസ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് object and a scholar is the object complement. While converting into the passive voice, object and object complement become the subject and subject complements respectively. Objectum object complement ആയി മാറും, subject ആയി മാറും, subject complement ആയി മാറും. ഓക്കെ, we considered her a scholar. അതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, she was considered a scholar by us. 2 ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, വി കൺസിഡേർഡ് ഹെർ എ സ്കോളർ അല്ലേ, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ വീനെ എന്താക്കി മാറ്റും, ഷീ ആക്കി, ഹെർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഷീ ആക്കി മാറ്റും. ഷീ വാസ് കൺസിഡേർഡ്, വീനെ നമ്മൾ അസ്സാക്കി മാറ്റും, അത് ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഹെർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഷീ ആയി മാറും. ഷീ വാസ് കൺസിഡേർഡ് എ സ്കോളർ ബൈ അസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് passive infinitive. Passive infinitive is commonly used after modal verbsന് ശേഷം പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസീവ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് പാസീവ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം ടു ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേർബ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക, ഷീ ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ദിസ് ടാസ്ക് ഹാസ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ഹെർ. ഓക്കെ, ഇനി യൂസ് ഓഫ് അതർ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ഇൻ പാസീവ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് അതെങ്ങനെയാണ്, ദ സെർവൻറ്റ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ, ദ ഡോർ വാസ് ഓപ്പൺ ബൈ ദ സെർവൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി ചേഞ്ചിങ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയിസിലേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ്, ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ, പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് ദിസ് ക്രിസ്മസ് കാർഡ്, ലെറ്റ് ദിസ് ക്രിസ്മസ് കാർഡ് ടു ബി പോസ്റ്റഡ്. ലെറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് വരണം, അതിനുശേഷം ബിയും വരണം, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും വരണം. ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോസ്, ലെറ്റ് ദ വിൻഡോസ് ബി ഓപ്പൺഡ്. കണ്ടോ, ലെറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ വിൻഡോസ് ആണ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ്, അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ബി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, ഓപ്പൺഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണ്, ഓപ്പൺഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അവിടെ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ കൺവേർട്ടിംഗ് ആൻ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ ദ വേർഡ് ഓർഡർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ആർ പ്ലസ് ഓർഡേർഡ് ഓർ റിക്വസ്റ്റഡ് or advised plus to plus base form of the verb. Example നോക്കി, get out, അപ്പോൾ you are ordered to get out. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻട്രിഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ടു പാസീവ് ഫോം ആണ്, വോയിസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റനിങ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഡു ഓർ ഡസ് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കിടക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണെങ്കിൽ, അതിനെ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആം ഓർ ഈസ് ഓർ ആർ പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേർബ് പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ, ഡസ് ഹി റൈഡ് ദിസ് ഹോഴ്സ്, ഈസ് ദിസ് ഹോഴ്സ് റിഡൻ ബൈ ഹിം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഡിഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താക്കും, വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേർബ് പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ, ഡിഡ് ഹി വിൻ ദ പ്രൈസ്, വാസ് ദ പ്രൈസ് വോൺ ബൈ ഹിം. കണ്ടോ, വാസ് അവിടെ ചേർത്തി, ഹി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് വാസ് ചേർത്തി, ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്, ദ പ്രൈസ്, പിന്നെന്താണ് വിന്നിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വോൺ ആണ്, പിന്നെ ഹി വന്നുകൊണ്ട് ബൈ ഹിം ആയി. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്, അപ്പോൾ വാസ് ദ പ്രൈസ് വോൺ ബൈ ഹിം. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ
ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസ് ആകുമ്പോൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേർബ് പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാസ് ഷീ അറേഞ്ച് ദ മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ഹാസ് വരണം, ബിക്കോസ് ഷീ ആണ് അവിടെ സിംഗുലർ ആണ്. ഹാസ് ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ദ മീറ്റിംഗ്, ബീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബീൻ അറേഞ്ച്ഡ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേർബ് അറേഞ്ച്ഡ് തന്നെയാണ്. അറേഞ്ച്ഡ് ഷീ ആയതുകൊണ്ട് ബൈ ഹെർ ആയി മാറി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബൈ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സബ്ജക്റ്റ് ഹെർ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഹൂ മെയ്ഡ് ദാറ്റ് നോയ്സ്, ബൈ ഹൂം വാസ് ദാറ്റ് നോയ്സ് മെയ്ഡ്. ഓക്കെ, അതും സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഗിനിങ് ബോത്ത് വാട്ട്, വേർ, വെൻ, വൈ ആൻഡ് ഹൗ ആണെങ്കിൽ വെൻ വെച്ച് തരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഷീ ഡൂയിങ്, വാട്ട് ഈസ് ബീയിങ് ഡൺ ബൈ ഹർ. ഓക്കെ, that's all for this chapter. We'll be discussing the objective questions. Okay, next, first one, what is voice? Endana voice? The form of the verb that denotes whether the subject acts or the subject is a receiver of an action is called voice. In which voice is used to emphasize the action? Passive voice. Which voice is used to emphasize the door? That is active voice. Which form of the verb should be used in passive voice? Past participle form of the verb. Next one, fifth one, which object is usually taken as a subject in the passive voice? Direct object. Sixth one, convert the following sentences into the passive voice. The driver has helped the beggar. The beggar has been helped by the driver. Next, the mother beat the child. The child was, child object, the child was that is, child was beaten vernam because past participle by the mother. Next, I will invite you. You will be invited by me. Next, he has threatened me. I have been threatened by him. Next, what do you mean by an object complement? An object complement refers to a noun or an adjective that describes an object. Next, which form is commonly used after modal verbs to indicate possibility? Passive infinitive form. Next, what is the word order for converting an imperative sentence into the passive voice? Let plus object plus be plus past participle. Next one, what is the passive form of questions beginning with do or does, am or is or are plus object plus past participle of the verb plus by plus subject. Next, what is the passive form of questions beginning with did, was or were plus object plus past participle of the verb plus by plus subject. Next, 12th one, change the following imperative sentences into the passive voice. Please come in. You are requested to come in. Shut your mouth. Let your mouth be shut. Raise some funds for the event. Let us raise some funds for the event. Next, change the following interrogative sentences into the passive voice. Do you know my address? Is my address known to you? Next, who invited you to the event? By whom were you invited to the event? Okay, that's all with this chapter. We'll be discussing another chapter in the video. Thank you. Thank you for watching the video. Please do like and subscribe the video.